kata pakalima mano kara fo kulunko police station mandi ka sate o sate ndem boyta bele hani station ke mawi that is deliberate abele no moy Assalamu alaikum badi ngono ngamobe kontong atonal kontong la anal badi malan Sulaiman Cham Kunkujang Keitaya UDP Political Bureau Forum na bi update wala mu Ebrima Sorrie Bah UDP lafa selamo Ebrima Sorrie Bah la so much ka kolo commencer safono saying be basse ma fole mo pour mo je combo ka kole a bakele so muna be carrying around URR science. Okay, coming aketanna adulti andung ada bambandimba sa follow wala nsi mansatalla tentu subhanahu wa ta'ala sali kila bama nsa fo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammad wa sallim nganna wulula folol tentu nganna moriba tentu karim rasulu inshallah sering bamba tuba ngana Gambia moro tentu memu talaji sankung sillati abe same kunding aning his excellency lawyer Usainu Dawon na party leader bayriya fo iko politique kachada better la kol kono sinna operation UDP lafa ya fole jang na nyaton ko lu melkam mako melkan dépense birin tubabudu boba dol bije kariwo kari ka alawanso nati nye. Oh really? Yeah, alawanso nati nya siata sanji bumburungoti saing ibu kala finye tofo barinte ndela duko Kenya ni femfeng ni kubeto Kenya nka fole momel buko haja Isaac Cisse abe America le haja Aida abe Denmark haja Fatu Dabo abe Denmark honorable Sulay Sam nyolu honorable Jara Samura nyolu aning mo jama mele alon ko ikan makoy ikan na operation men fo ika operation UDP la fa ay kela ko dol kije tanina aning domorolu because meeting olun ka wolle ke kam moljele ka sawi ka bo satel to ikana ka kafu UDP ma ka bo NPP URR damante URR ani CRR north and south belemu so e wedula flol bele ma kan be URR ni CRR north and south bele ma kan in fact operation UDP la fa ni hakilo ba kan akullita datita CRR le ikafo dame ko lowa fuladu sate nani lulu woro fula sate ulu CRR South or CRR North CRR South le lowa fuladu birka badala andu nga CRR North fanankele nga yellow day celebration of fananken wasule simultaneously lunkiling aning yellow day menketan jang serung banna salo kola o keta salibol ti babala salibo so hanisa imbe konton di rola nganna mol konton jang na partner sul melbe comme Gambia jam melbe ko honde boni dabo action man aning buba nga kafo sotole e kafo mele operation UDP National Fundraising Committee wolle be ko kafun ka nyoma pour ka moto sanye tarango me alon ko science fundraising kele aning mama jali basse amamme aning jali aliou nyamina andu ibe continuer kam fanan kamolu safe ka kodo nyini lafta ibe kodo kafun kan ne pour ka moto sanye e même operation la mototi so na chairmanu mu honorable bulli jafuneti aning honorable jabufun tela ka special moto le se ha moto sanko be kele because ya moyle num fanko dolia fole num at some point wato menna NPP la nyaton kado CRR demanding ayen tampon yew moyle num fon natana ta police so ko la UDP ngol nataje ko abe jarela pour yetaran sanye mbe futala moto le tara siri motorcycle le ko ka Chris Koros ka dun ka fondi so kan naw mol konton ke ela operation obe nyaadi le science in CRR and URR. Well, CRR ni URR alhamdulillah en safono en ko nyaato ta soton daje bake because ndeka fula sateol mele alon ko president Barrow NPP sateol lemu ala musu nyaaton kolu anin ala funding ke nyaaton kolu
sate alkal dolu fangol kana na mitin dula tole buba ika microphone olta ika la fidia mo lambuka song because mbenga moy janne Barrow ko ala mansakunda du ko la lo fenfen ni yesute politiko to abe bayla le ta sada dani so Barrow la mansakunda musembe la mansakunda alti ani nakariya ni tapaleya so wala nam bukalla fi o alkalo li funti faninata mbuka song camera e funtindi nintata sate oto ngarna kontondiro ki alkalo enne because atelem sate alkalo almamo lu fango ntat ne tata sate oto almamo fango nata ay micro ta bay force adiamuta basi fula sate do fanan nata jele alkalo nata fuje ay konton ko e kana camera la kan so operation o be ka nyame but munana buka son camera la kan why is there right to support any party no but ite amoy le president ko ni mansakunda do kula na mansakunda do kula man canada men surtout alkalo because concept ni momenti wole mo ate lata men na wole mo atel tam alkalo ni Gambia se folti because na yeje camera to opposition meeting ata be bayla because I follow akwa si bayeta sadadani sembo president Barrow lata wala melba koma ala nyaton ko melka ala enable sol melba koma wala lata wala so obviously nde sonna alkalo la hajo e tinya na meeting olto men ko maada wole mo alkalo le taran koma duma e mol ka nyen ne underground jannin 2026 so but nitol nara itol ka parele pour ka findi camera ro itele buka son ha non buka son because ngaje ko amanke fenketi is not fair because at the end of the day Barrow ibete number ala at the end of the day ibete number ala so wala tinna nde sonna camera e funtindi in fact nka fo en ne fan ikana nan na meeting dula nka ne akuru son soto ni natambe njati nin nata sate to men ka ke njati ti jama nka wole ki nga faeta alkalo ni almamo kontonye wo mun tolla adolti buba ni tata sate to foi futa sate ti oma anin almamo dina nyaton ko ni sato ada nyaton is there any sate mi alon ko tara je puye bayje ko ite don huwel wonene man soto ngaw moyle ngaw moyle yo NPP ngol yo fo anene man soto if anything ninde tata satel buba molle kante invite satel to ini hakilo bakan ndara nung CRR South o Lower Fuladu Konko Fula be sankoli kunda komale Konko Fula ngol wolle nde invite ila regional chairman o Barrow e membay lawo balde lawbal no amurundi le say no amurundi mamba kala made fenke cc one no I mean amurta party o nyintole no I think ya change le no man aya falinne ya bayle wato men nan na dunda nyola me futala lawla because I understand ko there was a time he left ka samba kito la me futala la ko la le no because wo sifalu wo sate example of kaf ya janjang kaf ko tekata sate doldo e kambay but inte ka fo ne ko sate molle kante invite NPP ngolu surtout mbadim fulolu because nena operation oje 80% be ka ke fula sate oleti although sarahule sate dantang ani mandinga sate dantang ngawol natile ngela mol natile NPP ka bo kantora URR you know ngawol natile kantora ma fam fatoto ma fam ko na ma fam so but that's a minority but men siata akaka fula sate oleti le kante kili so ni mo kili baba no la nyaadi obviously ala wo kake wala na birintata kongo fula law bande la wulu sate wa wulu tajala la mol bota jele en invite ndata je wala ya kamfa anata do mandinga en tampon ala motola so I left it bombe me futala lawla kola la but fine do you know how many satellite kafundi UDP ma Gabriela ni operation or start or the amount of people well sate mbe famala tata fo sate tanin sai andun tenteng sate moannim fula be listotole CRR not especially Sami constituency and Nyani constituency aning upper Fuladu lower Fuladu that is CRR South aning URR atata le sate morning fula wol yem programme le pour ngataje bari na problème momenti taranko le mo problème ti so ntol UDP na problème mo woleti because regional to CRR for example ntol mam moto soto me alon ko it is operational because na chairman o moto be wole bulu bari o Musa Sonko moto paneta le fo wati sonum dafan ya moto fa natale
abe gara soto da men ka o janjan social media ko NPP ngole okay abe kala no era about you divi ngol yanda boro sanna so taran ko problem they should buy you a car. Oh, it's a very good political point. They have to give it to them because near UDP motoje gara soto, and that is for the entire region, if I use like political problem baro be capitalize kan wala mo economic constraint comme futa nyomo dulal be keri ntolla URR mu me moto kiline ben dol bulu one vehicle abena chairman ole bulu so ba yela ko moto kilimo ni ko e politico ke ala ning na campaign manager Sarba Mane regional wala motolu ni beta dulal ton ka motol le fuel akankata so ani could you believe ndolla URR officer and main platform I would want to use this platform buba pour na UDP called diaspora na URR officer billahi wallahi tallahi mbidi amuke dame na admin secretary babandin trawale masimo memba bulu ika pousse le wati do ay mala wole ka regional be sate keme sabanin saba constituency député banku worowula wodu tannin nani wole ka be administer office killing UDP office killing wole bentol bulu URR mo me wole be basse that's the central office so wo mamma singo soto moto killing ne bije wole ben na chairman o bulu wo moto le ka do ko beke so as it is wo mun tol la bata daleti pour ka futa molma because foy futa molma ye kano yitandila ye ownership ya yitandila because most of the time tolla molle ka kam walin na office alto na URR office alto so operation UDP la fam kulti me alon ko but maybe Janni Bita will give your number pour molly a call if they want to assist you if they want us but saying ka continue with this operation now you're talking about certain one infla mialon ko inyantata wolto sign now what people are saying is molbe min faka wala min diko including NPP ila opponent ole min faka wala min diko these are nyimu fake news lady e kam milbe fintindi social media fem man soto je e karale drong ye mol natal mialon ko alla mollem so ye bonde on social media how true is ko even NPP call sound kan UDP na operation UDP la fa launching kulli o men kata base yaje le social media I saw the pictures you were even surprised ite fango inenema wo kafoje UDP loye Usainu Dabo no ma biri UDP lo wato men his excellence loye Usainu Dabo na tata pour kan na operation UDP la fa launch molmel funtita URR ani momel yalon ko bota si ara dula dolto e nata kam faba UDP nena mawo beonso inena mawo keno buba kata mansa jang Johnson oto Costa Road Johnson oto nga party leader dunta ni back we nyine la ka fome Costa Road ni baselong alung hare law diversion no bire abe na la ka bo gambi sara dunta ni wala nga programme mo nyale 5-6 ma fam because mo le tale ka funyoma anata atra je fata ka kata mansa jang na o gadi noto kana fo isansero nyinto kana fo police lines wo niaka funyoma asiata kilometer is more than 1 kilometer so moli udla fandile party leader nata dunda ka fo kono pour ka futandi narin kata je la ka dum basse kono ka futa independence stadium moton dunda je o fitir kolale futa nota je more than 2 hours abisi loka 6 to you guys you saw the videos you saw the videos aliye video jele is on social media is all over is on YouTube video bi janne aliyo jele andu moli musole asobi kuntule ngamo NPP ngol ko ngamol le transport narin ke bondi banko karobela fine bari nge tolle longola because itolle kamol yoranda narin ke nati hani kombo jam because hani la nying programme men la banda kala sanyang fo fenke seaport wada yemol yoranda nale all over but this is just one example leti ndenga wo launching kele URN wuluta dame baro yale moti mol mel bota jimara la constituency to yafo nyamen motol mem bota nan jimara kana moto woro UDP funds ni mansia moto fula ngawle allocated itol family nata extra 4 vehicles moto nani fenke wo mol party leader bira futa base stadium moto birim futa tay aliye mol jelebe sawunkan i line up ta i rank for after 10 to 11 mol be sound it was mainly a cross carpeting platform so ni tata CRR
satelu mel cross carpet je nga mo satel mel follow cross carpet ndi won muy la satele because sinju dembel mo be yalon ko mus NPP satelti penda kande o muy la musu nyaton kolti NPP la musu nyaton ko ika fa ne penda kande ye funti yo soso ni tata sinchu sare yowtu ila musu nyaton ko normalanko wona la molle saunta ika fa maro anin sare babu ke do bije me yalon ko inaka dogo ke ni tata kongo fula wo mu satel te me yalon ko ila satel mu ila chairman o fang wuluta o satel to memmu fenke baldeti law balde kongo fula ni tata ni e bate ni tata raneru wo mu fula satel ti raneru man ninga konda an fula kunda wo mu NPP strong holo leti wo mo isi konti ye konti ntara sate dol to fam buka wol fat fonni ntara na listoto but nte sate nyim fam I can remember because nga sate jamale ko konoto ndolla URR the same thing kene ba kantora o musara hol sate ulti mol botaje sounda jawo kunda o mufla sate ulti ani isi konti so ten sate me alon ko ibe on the pipeline nin tata je wati o wati ibaje lal nyala because nin debeta da UDP media ikatara jele anu ikan seale igela fenkol seale but how are you able to do this like CRR ning URR mudulal timi alonko I jamfara nyolal but two also president but URR le am ni mudulal timi alonko e manyin bridgeol nyin silol soto for a very long time and mo jamal ba fokan na commune like pour ñilié sound after president Barrow ñim silol nim bridgeol samba jabe kole alale waddi munati na molbe sawon kan ko ya fu ñamen ka NPP kara UDP with Barrow be men di kan gayla Barrow man fendi URR kolla amam fendi CRR kolla nunto nakaron intapale ya politiko nyonone politiko lebe kering bari mol yejele mol hani atrafa yesilol ning brijol di molla molte usil molte balula usilol lani wo brijol la membe keri nyim banku ka wole mu ikafo me economic hardship banku dingol be konkorine ni simanta ka kontongole mira ni kontonta ka da so moni simangole mira so banku dingol be batarine nyim banko baro nyim banko tara dame anata ay nyim banko tara dame bira anata 2016 al campaign promise moment wolem nyinti ko abe mani boto aba bondila wuli kelin anin talulu kanati keme woro wula bi mani boto be sanka wuli keme fulala ya dabulle wuli keme fulani anin keme saba wuli fulano do wuli fulani anin keme saba nin 2300 so aya triple ya understand aya 700 o men fa aya triple aya tara damen aya double molube batari nen na farolu nga farol mel do kun nga soto especially jahal pachar jawara jamano jawara la best project ya jamme men sembentu ya ni hakilo ba kan Taiwanese experts solo timol na tajan wo bibi ni tata jahal pachar bi dula dol bije me alon ko buka isan so fawle soto pour que la masimol pompe ka yoso ila silol bebe tiñakan alkalo do nata diamuta Barrow la meeting o birkama ba anata wosi wala ko wala Hamad Ba nata ya stop ako ya stop ya bondi podu moto ya bon ako ya stop wo kam fa ya kendim fang wo sate wo fang wo somole ente invite nari alkalo de mealonko is a respectable elder aka jahal pachar la problème le complain nu masa kunde ani Barrow la failed Ministry of Agriculture bunna me yalon ko lakatita tiñata tiol senalal fangol la tiyo buka sanno nyama surtout farolo anin gari non nin ko kotengo so inata ye microphone tabulu ika ya stop because abe men foka Hamad Ba ko amala ka men fo kalo me yalon ngabere be fenke sembentu andi kam pour ka kol ki je sayeng jawel ngamere be manol ke kanjele Jawel nyatara banku dingo private businessman me alonko he is aka profit le nyini mbenga moy janne ko mansa kunda ye julo di ala to the tune of or is it over 500 no I murundi le saying murundi le saying fine maybe it all they are doing their work maybe for the maybe government should empower the people around there right but government kamen ka wole mu niye project so to ngamira I think you bayri dunda agriculture ngadu ngoto ngamira kunun ko iko $68 million project yes 68.4 triple project malon project jama yo le launch mentara for 68.4 million US dollars. For how many billion? $5 billion. Yeah. Yole launch. Nga moy demba sabale be diamula ba wasula wala. It is an elephant project.
project ole me alon ko is like all the previous and past projects yemel be tapale ya be tinyani bankun kan ika kodo mo ila kana nyi bankun kan ibuka ja dunta damen coming na ye julo menta sanji sayo kono menta da fu billion keme ani mua $120 billion me alon ko ye ya jamme ani jawara la sanji tan lulu nin sa fulo kaf nyoma amma wosi itol yole ka bondi ye ujulo le ta me alon ko abente kango ka be ate bubala kango ka be gambia nol be kango kan ndol be o jolale Barrow tata wa asabati tajang ha wo ko do dunta dame ite maje kato amandu na yirwa do kolto ñing ko do ñing 68 million dollar fanam be dunna wonyale babe kasara la ya tinya ya talanta la nyotema komi na 500 million covid funds din dunda talanta nyame fo minister fountata a lota député bungoto ako atela minister corruption ole biji wonyon corruption olu melbe caring banko karop bundal beto all our state okay then we vrela corruption or now with your this operation I understand ko ika attack sotole in URR mune dunde ni law balde tema fay lafta sambala non kiti wala well sembo because yalong law balde lata menna NPP ila boss kame itandila bari baro lotale ngamera nyomi ako ala dingol ala ak NPP ngol biri abe biro yelo la je itol kamune sila itol lebe mansa kunda so sai susundi fit nokan so itol yenyi ne mira ko angalel ka fo me tyranny and impunity so sembo ikawole ita Gambia non la so lawo bande lata walla so asinte attack nole ako abe mutala abe sitla abe mbutela ako hana entra police comptoir ko ayo fo aning fenke Sankare Amadou Sankare la interview afo jele this was shortly after attack ni it was after the attack ya interview so yo ayofo so biring ayente attack alaftan tamponna ay neni bal fo otumo ndebe alafte tamponna motolla because ndebe bokan kongo fula because bri yalon tata kongo fula le wala mala sade oti waya kam fa because aketa lu mena yalon ni mena programme ke lanka ke Facebook live leti andung a video ni audio ka say all over so ayole je anata biti nye sankoli kunda kongo fula ni beta kongo fula eka dungani sankol kunda farol leto yate eta so ayalon ko mbesa ila nari so anata abitita sankol kunda kan time biringa e masingoje masingo be ko fula utumo ani tira so bite sonata ani moto ala moto pikopo so anata yalon ni nata eka kofle so ntol nata ko be kof kam on our right wrong ateni sembo nata bidan driver yaje ko men kar right yaje ko ani sembo men kata wo silobula anata less than 2 meters ntol nade tema ay asingotala ko mole ko miskinolu sadada ni lalu I don't even remember so that means nalman jenke abal takila motola seriously ako albe mela siring nyim masin jarol kan so na regional executive on data me akonye ko nyimula o bandenti ngai saibe menkela ngai ngata molbe damen bo stopoto ngai because maybe I funding can organize le kanta mol attack ngai because jamuila satel is their stronghold mai muna bande bota satel ani mai wala bota satel mai ba yeah the same no abota sankoli ko okay you understand so andu sefo fanam be satel to so ngai ko say ngata dame yalon ko molbe siari ndesi moto batunje wata party leader dimma Thomas Sorrie Bah bota America wala en kile ko ngata otuma be dogo so I was rushing to go to dogo so ntata je ngai ko ngata yen jinni janga moto ite muru akonye no Sorrie Bah tebula la jam fo moto sot because jam manko so ntata molbe dame lota je fo moto nata so wokono nga lot mayor Talib call as our organizing secretary and campaign and organizing chairman nga fae akonye ko so what you do akonye ko ta police station auto eta ya book je because nimu trespass leti akonye ko nimu to nyindirolti nga cannot do that today because mbeta kan double so ndara dobo di following the nada bansam police ndara nga report ye file number dinna nga foye ngoy ko ay nyine ke I went to na bansang regional office ning na mol tata nga sedol nyini mbeta ta je tara case ni report so but afterwards anyata ita ko hani saying ate man nim sawla hani sini nayenje
asim muta en city en buta en enter kontwaro koma so ni regional chairman of a ruling party si safono ko atesi opposition mo bute no aya city hani police kontwaro koma where do we stand where is our security this is the height of impunity and tyranny I offer police only nyala o I have for interview letter aning fenge okay so but kabri report police fa report a police bring a report police ngo police ole alla o balde commande ale ya won ale dandar la ko nye ko ite eta doron e file ngo woto al file registration no manyen dena ngai ko because it's possible mba sambal kitiola anani ni this as evidence e ko nye ko jamulu walti this jamu pour mobility ako ni la wo fo woto na e tarajang si fo ay na tarajang ay ma ngoy kon taman sila law balde anteni law balde face to face man to man lem although dinni olem tem kebalti kay bari man sila law balde ya andu kay ko bari law fa tuma don nate futa law to ngo law is done nga foten ngo political la karo law billahi wallahi taala nga foten aman karo si jannin the same day atara barona ta man kama ya kile aya bay ay moto tabulu ya replace so I left off like that no alalem because alako inna allaha la yuhibbu jalimin inna allaha la yamuru fasa man satallane ne man tara tonyindir lay andu nga en tonyine because I was on my way so what did you do for ya bay no momo en tonyin momo ni en tonyin me tonyin ni en tonyin ala be joro kelan on the spot billahi atemela okay Cabral after Fenkela that was before iba bondila chairman yala ayen attack wato men na nganta ta report police aning ala bondo man karikilin si if I go back to the reference ninga date nyim bondi ya bay lum men na ani ayente attack men na man karosi it's about 28 days they have a new chairman but how is your relationship with her no mawo long because wo buka interfere and tell activity solto wo yala do ko respect le is one cise ani wo fama mantara they were not in good terms what if swetatania audio tarta tema ka yeah I remember that yes, ka fo kamano and then the phone call le about kamano talala abuka dia la ka call tala you know that is it so those are the type of people mele alonko inyantale ibe fam fa kam baro yen mem manjare because baro keni molle fay nyonkan NPP mansakunda be wonyale itol melka faje buka fen soto je wala bondi NPP mode baro kanula NTC because ndolle NPP lo baro Gambia for 5 years ndekana janne nga baro la sanjilulu mandate defend janne in almost 100 media houses in 9 months so laote okela mo jamate okenola that was wole legitimacy di baro la wala na baro continue la 5 years ola ndolle bantam milita aning 3 years jotna etema so but niaje mbotaje ngajele ko baro ta katikula ngajele ko toñati je so ila operation o nying fo ifrata mankamankunda le president wala sade oto natra ifrata je are you able to get any success in mankamankunda natra ila operation o frata je well nga operation okay fo mankamandala bari manfuta mankama but alhamdulillah mo so tontale me alon ko abotaje le ila nyaton ko wan Ibrima fo nyari atata abotaje abotela NPP ngamira atata fo GDC bang malon fo minto you information on moylen that was around the same time so kulumbula la be ngani akili wotumo mbelarin ko GDC be opposition le although be man la ko be opposition so opposition nani say what do you mean yemune moy no yeme moy mo be yeme moy ndewon fe moy fo la no ya moy le be ya moy mantra kullo kono mo be le ya moy mama kande ko ni baro ya invite abetala for the first time atele ya for asane asido ko ke no anabe do ko kala for the first time so atele lota jang ako ate honorable mama kande with all due respect nde fula male mum dolle nde nateni baron dolle be num basen to fula male mum be ko tatu lakili but opposition nyaton ko le malon ko banku dingol yi lata la bake sanji kononto ay tapale ani nakaro men kele nyim bankun kan ni wo funtita bi ako barosi tanole tatam asilono le sinya sabanjango because loi ma bali wala kudo bije me alon ko loi me bali ale bare asiko kuti me alon ko amanke amanyang e ka fo le ko immorality constitutionality versus immorality I mean constitutional e baro sole ayelo bari amanke fenti it is an immoral act pour ayelo because ngajele Senegal loi Macky Sall sole ayelo bari amallo dalilo lebije so tatam kulti me alon ko andun dolla 1997 constitutional constitutional coup d'etat baro yo na 2020 draft coup d'etat la ya fay banta
ana la député lu rubber stamp National Assembly baro la député la nyaton kaya koto yew constitution o fay dos binoto biri o fay doron 1997 nebe tulaje wo 1997 woman mandate soto woman limit time limit soto so ayake ole kama pour ay traje woton safono ka it is not constitutional amanke luati fan pour ay lo because constitution on ata len tenite anin Gambian ol be la loi bu ko me alon ko Gambian ko lu yen tol leñi ninka CRC Constitution Review Commission ate baro men londi million kemenin tanni woro banku dingol la ko do dunta men kono ayo fayle katu wo mu feneti me alon ko amaso pour ay lo signa sabanyam loi kurungol mel be alon ko abe sula la wole taraje wol man taraje so anata na la 2024 draft nati anala ministre me alon ko pour ka fam janne me bala nyin topic oro apart from in law balde la problem do you have any problem with any other person like for model any attack or do you have any issue? Well, no, actually I have a very good working relationship with the NPP leadership in CRR and LR and URR, to be very frank. Ntebuka ntela politiko manke mbuka nakari politiko ke mbenna do kola mbe operationola ibela operationola wati do ila office surtout URR ila office on katambi je la fan ila office o silo membi je ngata wala ni na masingo ni kanyo konton because at the end of the day mbele benu NPP politiko manna nyo baindo wala nyo pour kaje ko kabadia kuntuno although ila chairman o watini wata akafuntile aka kumolfo social media aka kumol soso ila URR chairman o mimu bubu bandeti bubu bubu drameti watini wati cool kake URR katu hanin nawo launching afuntita la ko atebe no mbedotole ate mamolja ate melje wol mu UDP kolleti fine bari menketa base ngamira mobe yajele it was all over social media dunia be yajele so usi falu but apart from that ni mam problem soto ni kaftale anu yalon buba most of mo jama be kono be place to be NPP ntele loteyeng ntele dol bondi GDC kenati NPP wato men NPP be lola tele dol bondi APRC kenati NPP ntele no nta continuola ntele lota dolien fan for executive place also. Recently your relationship with Demba Sabali seems not smooth. Well, at a smooth no because Demba Sabali ning Sidi Njai ani Maimuna Balde ani Mamadou Sabali wolle be Barrow bulala ngatan kono wolle ni Gambia rol man hakilotu nyille be Gambia malala nyame ya moy la même fo ako abe jare la ye tara Barrow en abe jare le ye yelo bon Barrow en na jareta pour ka Barrow la mansa kunda ja continental 2026 yeah that is the womu it's the height of crime womu crime leti me alon ko ay Gambianulu silandi asimenkeno yes Demba Sabali si Gambianul fanole baroyi Demba Sabali yentol attaque le nyamina during the by election yemo jele membe nu jela yafo kafu ko yes I was in Nyamina benu Nyamina I was part of the team ntolle benu nje by election la GDC versus NPP that was our first election ha atarta jele anin timo tata le itata ipareta mol attaque la honorable Keba Madi la timo mol ya mo ele fenke o senayandi fenke Lamin Jallo is it no fenke is it by Sankare is it is it Kerfatu Malo jannam afota janne yes wala keta so niatra ayo keno Lamin Touré Demba Sabali si ko ku keno mansa kundain wala place surtout sain ay fen so ay place soto amay yilla menna momen ko Barrow mu jongolti ni wonata a tarta opposition yala ilota jaye iko Barrow itolle Barrow Kunkujang 2016 ni tolle tata by election la ni wonata atebena la NPP wato menna o yatra ndol nga NPP lole ala first appearance was 2020 Barrow la 2020 presidential meet the people store in summer Barrow la summer meeting wa ayemol join jelen tena tele sita he sat beside me as a political council executive, what more NPP man executive soto, there was what you call political council, executive faulting. So it was after that in an ad hoc committee soto, more of a steering committee in Congress. Who are all near problem soto.
But then another, you people feel like I'll be pushed then another. Yes, okay. So bidi another place so dia so another. Bidi bare another menga ma ole mo place so to. Ay Barrow ma ko ka GDC te, another GDC te. Because now nyaje bidi another executive jamal lenati. From GDC. From GDC. Yeah. So omu interest le di ba among interest soto na manke ate ala fankum fangu. So we have to be very careful ni man hakilotu asikoku asibaro bulano koku la because yaje la yake nim fanan fo BBB fanga be ay NPP tele ay NPP ki kabudu tile because ani maimuna sise dabo mbe ngo mo janne. Yeah. Abota janne atata kuke Barrow in diaspora me alon ko is not right. Buba ninde laftela nini kafta nyandale ngatonya fo. Mo mantara NPP menka hani ka tonya fo president me alon ko wol president na fala. Men nin silo mantante ka wole kanu. Wala na idundan nin president tema fo president yenje ko njututala mwala jawolti. Bire ngawje mbotaje. Because inna Allah yuti man yasa wallahu bi khairi hisabin alale kante harje ay president harje ay moko den harje bari na harje wol be ñoo balale. So moti je menka tonya faye. So people like Demba Sabali being around the presidency is a potential threat to the peace and tranquility of this country because plaso ajareta ay ko bela ayafo amamabo anu hani kunun fo kunun go fana be UDP attack in his this Ilanyim project launching ko aka foko ha ilafita Barrow ke la dictator ti UDP pareta Barrow ke la dictator because UDP le ya jamme ke dictator how ya jamme yala mul fajan ne yala soldar jama fajan ne ay bade wotumo UDP mallo 94 95 UDP lota 96 le so how comes immediately after the coup d'etat ya jamme yala terrorism dat ke molla janna yala tajirente akol ke janne ya jamme mala badi ngol fangol bulayol fa UDP le habula wala. So you see, this man, I hatred, special hatred, I couldn't yale soto UDP, I couldn't yale soto party leader yang, ajareta kuebela. And then he is damn tribalist. I am samba kitula and telling afu. Fulolu, yajela mem for fulola o bengoto, menkera farafenya, tabital fulagu, barola o politik kafo. Jarasoma, barola o politik kafo. Atata jako, ye bambu, yetara baro koma. Sidi nyanyol iko baro, lemu ibadi ngoti. Kafo me alonko ntini ite fulo mojo le fulo mbela kafo me alonko is a political kafo le me alonko amanke politique kafoti bari ni Barrow beta ika motodi ila nyaton ko la ila president memu Sidi Demti ika kododi la ika campagne ke Barrow. So people like this I think our group is more of political now. It is an entirely 100% political base. It started well, but you know. Yeah, well, there was a split. You had the Madu Kande split group and then Ate. But you found at some point, the president will kill it at the state house. God knows, but because president Oka Melma ko akamel support wolemu Sidi dem la group and woleni dem basabali nyom. Yeah, because they don't float, but they feel wolem nyende ko nyimbanko si fram fan so buga nyimbanko samba. Yes, that is right. We all have to come in unison. Fulol damman mambaro mansayandi ni fulol damman mu barote mansayala jam because fulol ye kato fa ya jam in 2016. Yeah. Ndolla you ara si ara ni tata fula in the entire fula majority areas abe kato fa barole. So if anything mandingole kato fa baro e nyimbanko ngam mandingole baro mansayandi nyimbanko ngam in 2016. That is the hard fact. Okay, so saying Ale Kafole law, well, this is a group me along while after a pro. You are not happy that immigration will be back in Gambia, Bantala Pruka Adikado di Gambia Dingolaje. But already, if paretale in Mauritania, more than 500 people are already registered in Mauritania. Kabri paretale first report for Milla Cartel Pareta at the time was 300 something, so they're going to print the remaining. So Atola Grupo Ale Ministry of Interior petition, you people are not happy with it. Yeah. So what is this group about? Is it a UDP group or a political, or what is the group about? Abarka ba ke buba nyimu kafolti me alon ka manke politique kafolti parti bele daba kono ani civil society organization banko be wala tinna ni adra na conference video je bayrinte dia mutajele andu yaje kaytolu newspaper solu kibar kaytolu ya bondi kuno imam moje je ani party symbol, you know, amanke je ndolbe that's why nata tem fang normally because ngalom de auto kachala because ngamira na kachabe tarala fenkere wole kan jama wala na
because if normally nde kan na uniform la dum na UDP na UDP kaba UDP tisato wala party leader la dondi ko na talo be damen nkawle dum but be I came in different color different this is universal yeah. So we me itan wala mo nyi muka folti me alon ko ka fa ne ko ID card scheme a great concern wo muka folti me alon ko Gambia dingol bele kafuta nyoma you know nga hataji to press briefing ne soto wala na molman sia kununko on Tuesday nga ke men kam wala mu pour ka kibar bundalu kibar comme ntolla hamu momente pour ka bantambili ning immigration department bantambili ñaato pour carte dio Gambia ID card dio bantala banko kan surtout Africa banko comme ya fo ñame ye menke Mauritanie andum minister of interior la ñaato ko men atata député bu ngoto ako itolbe pari be laflale kata Togo manon Gabon anum minto so ntol ngam menje wala ñindi ko tapale yale mu fere landole mu pour ka election o suña 2026 kaluntangol dabulandi na election system ñinto pour isi gagner no ñamen because ite win no la ite election o gagner no la jang presidential election me alon ko a organize ta tilingon in tonya kan ite gagner no la because buba 2021 presidential election o ñing ni ajube it was highly controversial ate Barrow ate Barrow la NPP ate Barrow ani parti meltata election la parti nani NUP GDC APP sobeya ani UDP nim parti nanol be ngajale election lungo fo election somo election lung suto biring result sol funtita ngajale wol nata itata parti leader his excellence Ulay Ousainou Dabo iko election on mansongala fombe bi mento nim parti mansong there is no official recognition of the results of the 2021 presidential election. UDP tara kitiola yela kitio fay panta iko for lack of merit among fair hearing dealer technicality in fact that formed part of my speech in the at the press conference because pour mobile nyantole mu pour ni mo tara kitiola ye la moyala ayala sedol nati bari ye UDP bali wolale so wakame itandila wole munyindi ko 2021 election o me alon ko oppositionolu banko e oppositionolu mansongala it is a disputed and refuted election so shortly afterwards kari woro wala kari sa intara député carte fayola in 2022 Barrow fota majority fota popular vote la ni ko popular vote wole mu cartel mel siata Greater Banjul area Kunkujang aning Banjul kata Birkama ngamira ay député fulale soto aning ala NPP alliance so il faut ta wobela so ni data bolon kono jara nyol dolu aning kiya nyol dolu so ni akending ay ngamira e carte ye député tanni sayle soto UDP e tanni lulo soto ala ning patil mele alon ko e kapta ala coalition patil wala akending simple majority e soto député bo some independence some independence mele alon ko fatabari kala ngalon ne ko independent député lu fatabari kala wolu be ngawolon ne so obviously mbota woton tata chairman ani mayoral election oto a fota kombo bela wende tara NPP ngalo ne ferol mellandita million lu mel fanan janjantam million kemol baroyo le janjang Banjul ni KMC ni West Coast ani LRR aya fole mama bo ako abe jare la ko bela pour ka KMC West Coast ani Banjul soto para fota la another for council election la me alon ko fana fatabarika la fota ni election sabolla momay million momay wuli kemenani soto president election o demanding abe UDP double la mele seconda demanding ate how comes I kuri election o win na kata kalaji la kan naki Banjul la député fula so when you meet and wole ñindi ko Barrow te gagné no la jang ate win no la ate election win no la so be mu nekké no gaji ko wole mu isi carte ID card di luntangol la banku kotengol to mel yalon ko Africa bankol le mu dame yalon ko mansa kunda lebe udulato mel manke democracy manda kuna because Gabon for example yalon ne mansa kunda membe Gabo mu sembe la mansa kunda kodo ilata wala membe ke kan Togo uprising membe ke kan Togo ikaje la on social media Mauritania democracy membe je is just by name so nyi mudulal ti melon ko asitano ay ID card di ye parendiri ke 2026 election la
kontongolu jube buba ni tata nyindu lalto kontongol melbe gambe jang for example ni tata babi ni tata gabon bate bannaje isi kontongol fantano le yadi mola me alon kala kontong manke bati because itolle be cartel darala opposition ma representation soto ite tije journalist Gambia press tije opposition tije isi cartel dino le massively andu kam wuli keme saba soto nyindu lalto dila fulo kafu asoneyata ngajele ya jamme ila cartel mel dadanu ila cartel mel jalita ila biroto APRC biroto jam. Yeah, in 2016. 300,000 votes. 300,000 votes, yeah. So the same thing, they are hatching the same thing, the same plan. Ibe ole kekang Ebrima Sorrie Bah le afo because dalilo me akending nga ofo number 1 ko mang election ol gagné jang election saba. Fula banko la kolea membe kerim Gambian olu fed up tale di Gambian sa fed up tapale yani nakaro barola mansa kunda be menna ila bundal beto bunda o bunda gaji ko hani na bunda me yalon ko wole mutilingo bundati. The Ministry of Justice, kiti yo moile. Over $14 million. Yeah. Wolle nyanda tilingo tabatin dilla Gambia ni wol fangol tilimbali yata jomali be tilina. That is an express wo me itandi wole mu Gambianolu ifata barola le Gambianolu jikila tetale Gambianol te karto fayla baro en Gambianol be karto fayla opposition le 2026 andum tolbe parela le gaji ko pour kan yo la ni carte fighter na fighter suto menna janni ba fola 12 o batal ko sport counting nemo o batal kuyati long andum opposition ol tolbe funtila le ngambe dolu muta and results and recently fana talaro ke alliance the alliance card la ikamindi Guinea Nationals and Nigeria. Now they from I think it was 3,000 something to 750. 3,700. Mbena kanjele 3,700. Mbadi Guinea ankon de fama bota Guinea le. Nde wuluta da même passé. Layout all kata fo Las Palmas. 3 kota be carte ID card soto le. Ye ID card ye voters card ye carte fayo di ye carte fay kaytol di luntangol la le URR. Fulolu be siari ndaoda soma bang base bang bansam bang birkama ba kata fo farafenye yen samba kitiola bi yan arrest ngalla police sama yen samba kitiola nga fo ye register 2021 voter register sambanang kontongolu melbije nyin dulal to ngata nge yela wulu kaytol wala ila ID card nati yaita mo la yo soto nyame attestation olemu attestation is just virtually attestation o sefo alkal kayto alkalon ni sefol be barole nyim bankunka ibe barole nyim bankunka barole men fo ikawle fo because imaja abenene kanu aka abejo la ale jodati so imaje you fulol yalon ya hamad ba moyle nyi wati ako ID card be mol bulle nyim bankunka me yalon ko ajareta yol jube ke vet ka jube bar joma nyol le ID card wodi wo mariola c'est kon le anada fo ko luntangol fa isa jube fan najareta fa luntam manyanna kene soto la Greater Banjul area yow moyle fanata fo Sierra Leone malo anim banko ko tengolu wol walle bije so because of ijikila tetale luntangol la karola sa fo ko mbadi fulol te carte file 2021 because ye nenele ID ye voters card dealer ye carte file massively I gagneta in URR and then CRR and some parts of LRR and North Bank biri wo botaje hani kamuri kan kate ke konton ke numbara ma woke imang ID card soto ni tata ID card nyini ngole ka fo ko immigration screening wo wato abeta bake because yalo ka menke gaji ko ika fo no yete la wulula killing la ID card nati ya understand hani atara yen safe for attestation ning alka ya non safe for alkalo attestation soto is very easy for safe killing ni alkalo mel silanta alanya mel yalo ne ko be fala mel yalo ko alabe nyini kala mel yalon ko kila ko kantarla masata labe nyinin kala ila kantarola barna manke wutin sa fo eno ko attestation olem yewle di la biri gagneta ila hajo jarata inyinata nyin luntangol ma so luntangol be kamfari ne bi because ndela meetingolu you arar ani nyin dula ko tengolu nyil buka hanyina la because yalon mo nekata jama bi je mu julol leti ando ite yelonne andun tengelonne so andun ni fundita kene bato isi la hajo tinya bari underground sa fo no enko simol kilino janye me alon ko nyilmu fula nyaton ko leti nyilmu baruma balleti me alon ko e komo soto they are with us ibe UDP they are going to help they are going to vote for UDP so yewle lon walatina iko mbatu yela nyin alliance tala but don't you think the opposition is not doing much in the side Ipareta Murtane Bala they are going to Togo they are going to other countries too now
announcement okay ko alien card for Guinean nationals and Nigeria. They are ibatala kan saying inyantami njorano from $3,000 something dollars. Saya talale the alien card will only cost them now $750. Why are they doing this? Why is the immigration going now? Nga follow the Grand Bantaba that this immigration going to Mauritania and other countries is a policy issue. Amambo immigration amambo komkava immigration neko nganyinke karaje. No, it is from the top. That means directives. Yes, it's a directive. Maybe from the Ministry of Interior, maybe from State House to Ministry of Interior and then to the immigration, or maybe from the Ministry of Interior to immigration. So for political BJ, but the opposition apart ngai UDP statement of bonde akora. Opposition dol mandia, but I even think even that statement is not enough. Just to condemn it. I think don't you think the opposition is very weak? When it comes to this ID card gaji ko niena na talata long press conference niena diamo mo. In fact, newspapers yentele code back dina haji swane defam. Yeah. Because I listen to Point newspaper, Voice, and Standard. Ngabela moele. And other radio stations like West Coast and the like, because these people were at the press briefing. Yentelo code because of ma nuku nga. Yeah, for agenda. Temale. Barrow la mansakunda la Gambia Immigration Department be order star kan ibe doko kekan Barrow la NPP le ani Barrow la mansakunda pour que ID card di luntangol la pour ici da kafuno na carte fayoto nyame, because near ID card is the number one requirement for the voter register, voters card, yeah. Voters card. So because if nibe voters card so na ikenyi ninka ID card lela wala wuluka ito wala passport, wala attestation. Because attestation is attestation it is an IEC how do you call it? IEC lela sartol mu wolti don ya nyandi rek. You understand? Okay. So bari ibake ka wole kama kufulale betarla je gañi ko killing ni election sita bayri ko diaspora voting ye this in franchise le ko diaspora in general wolte carte file broad base ni awato sita because barola man sakunda ite silan na pour kan nakarani tapale yake knebato because they have the National Assembly as a rubber stamp. National Assembly bunda ila député bundal be majority men soto je woli ye fengo. Look at what happened at the National Assembly recently with the 2024 draft. Député fula funtita iko itolute carte ila molko ikana carte fay e 2024 draft o iko ita file the Wooly West député. He spoke against the draft. And then is it Jibimbalo? Jibi, yeah. Yes, lower fuladu. For more contandango and nil deputy floor they vote against the draft. But in another carte draft yen. So you see the inconsistency? There is that high level of inconsistency and blind following. Ibukeje baroka men kekeri ni men na ikawle. So this National Assembly sinanole afoko ha ndolle ko non ha diaspora carte de file yena bilol nati because the Attorney General woldolmu barola dokulal leti woldolu manke bankola dokulalti. So isinanole afo saying Africa bankolu melialon ko imanjamfa carte si fay woto bari manta Senegal de. That is the $1 million question ngame nyininga muna na manta Senegal because Senegal mansakunda tilingoleti it is a democratic government. It is sonna nyinta palayala because bubani hakilo ba kan wati tambita foserun ko lembam foserun constituency dobe border to jang Senegal fo wan ala Diouf lembang ila député fundita ko atela député banko moluka carte of Gambia le jama. Yes, for National Assembly Senegal National Assembly. Yeah. So that shows ne Senegal mansakunda andun tolu UDP tolu we are going to tolu ni Senegal mansakunda be kachala le kaitandila ko yelo yetilingo ni fenko sabati ndijang ila banku dingol kaneda bulanna election not. You understand? So ibe ole kala ya foko ha saying diaspora Africa bankol si carte finale ni wato sita bayri barona la mansa kunda yenna ko do men be sunya yenna ko do men be kafun yenna ko do men billion be tapalea isa tano le ya dundi woto. It's very easy. C'est tellement facile. It's very easy for them pour yetaje wole carte fayje e kafu wole ko exceptional diaspora voting ni wi o mankeno
gaji ko isi ñi molu bonnino le yenati Gambia it's very easy for them ni Barrow $100 million nasi $100 million landino for a local government like election. Election. How about his presidency? Member Kendila Sijang, member Kanandila Kisi Roma, member Bondila, member Kanandila, member Kendila Etarjang. He can spend billions of dollars because Kodo Nimbigele, Bankola Kodo bi and Barola Kodo Emmanuel Dambaki. Is you okay nole? So Pharaoh member Landirinje Ole Munyintiko ka election in Sunya, Kenebato. Ni imanano ye karto fayjang, yafo ye karte fayje. Andu ni e carte fayje doron apanta so ntolu as yinin karo menke the opposition what are we doing ndol ngawle fo wolum kontol be we are going to nganna petition sambale to the Ministry of Interior andu ngaja janne andu we are mbesafero kala to all the diplomatic and diplomatic missions in the Gambia mbayitandila bankoli melbe siringila moli njang kafoko ici isalon ko barona la mansakunda pareta election sunya la tenne multilateral missions African Union ECOWAS melia kendi melia baro mako pour ay si jam melia jam bonde we will write to them, we will make representation opposition party la nyanda nyin kala bari ta kala mantra ke kan because UDP le kabula nyin ko no so ndolu this group nyin group o me alon ga lota ten nyin ID card scheme we will make sure that ngasa ferol ke andum we will petition nga submit le pour kaje ko ya stop ikana continue nyina ikana ta togo ikanta jana ni ko betala nyindulal to mbe pamito nyina le pour ka funtika balamba yake massive peaceful protest ni balanta imang journalist kili yo nyinen kale ni mang pamit di molla it is highly likely ko ita di la molla because that is a bad law, that is a colonial law pour ka permission nyinin police bulu Nima okay, we will get back to the Gambian people. Ni Gambian olu ko ajareta ka funti lua with or without a permit. Permit sota man soto. Gambian olu be funti lale comme ngala yusi yake nyame. Na jube na jarete ye molbe fa. Na jarete ye molbe tia gas. Bari mbaje lele ko nyilmanta togo kata kaito di luntangol. Okay. And then also there is also going to be a legal action. Molbeta kiti olale we will seek what you call a legal injunction, a court injunction pour kaje ko kiti bumo ye funti e bantam billing Ministry of Department of Immigration tema pour ikana nyinga katu it is not legal. Okay. All right. So finally ebe mune fala mole because wato bandale threng ebe mune fala mole nathara ilafta film fala mi alon ko meñi ninkala you can go ahead. Well, virtually faydo nga be banne ka moltentu doron ka itandi la doron ko be banku dingol be kilela ka fuko barola mansakunda kana nyina kila number di gael yeah na number is 7885581 coming momo lafta WhatsApp it's a single line wo number kilongole bembulu 7885581 Ebrima Sorrie Bah 7885581 single line lemu adam manne mun na nombati atele mun na WhatsApp atele mun na Wave atele be everywhere wole bente bulu momo lafta adabula la nyindo kol kono bari nak womu na operation UDP la faale la karoti let me be very specific operation UDP la fa la karola ni momo lafta mako ro kala pour kaje ko Gambia no lu ke bondinam pati kote ngol to mele alon ko NPP surtout ke nati UDP momo lafta mako ro kala la karola nga operation UDP la fa National Fundraising Committee finance to nga trésor soto ni yende contact mbe Jabu Fun honorable Jabu Fun ninna chairman honorable Buli Jafune la nombal di la because wolle marata wala pour fundraising womu fundraising neti bari mo jama bi je bayri bake kan tele la ko wala karola msafo ko wo the struggle continues be continuer la ka futa nyindulal ton de sama batuna ndeman dogu soto gaji ko na manke pour ka operation UDP ke ka UDP lafa pour ka baro bondi jang in 2026 ka nyima sakunda ko ro bondi jang nyima sakunda me yalon ko bi mel marata nyima sakunda la wala mu yaya jamela multi mel marata na député bungol ma bi wala mu sidi njaay ni ba kari fa bakar tombo njaatati mel yaya jamme sembentu ya ay tajirinte ya ni ko me beke Gambia non la jang ñile tarata nu fourth legislature ñile state of emergency extend jang pour kaaje ko ñil botan na masakunda bundato ni wonte ñim banko be telale ni baro murutanari jan 2026 ñim banko be telale abe janjana there will be
there will be what you call socio-economic disintegration. Andum mo jamale fana be borla be nyimbanko borla. Because mote atejarela moya tara nyimbanko andum politico democracy be fala nyimbanko kanne opposition party be fala nyimbanko kanne because ni Barrow nata jan 2027 kata for 2031 wolem nyindi ko auzubillahi mina sen rajem woto moma be lafla kada kafu na operation UDP lafa pour ka Barrow bondi jan 2026 asinna number contact nole ayada bulaje nanata gaji ko finally nanata ID card scheme la makoro la Carola wo nte manke spokesman ti woto mu executive leti manke ila treasurati manke la PROT bari si même fono doron amari si haji suwane contact no la haji suwane le mu nyaton ko nyinti na e haji suwane contact walle sawane nyolu aba fole ne makoro nyanta ke no la nyame netara mario be diaspora haji suwane walla namol mel be diaspora isa contact no le na nyaton kol mel bije pat nyaton kol mel bije all parties ibesi makoro keno woto buba mbal tentula mbal jayla mba fola kon nga fem fo jang alkana kuntu alkana edit ala samba fonyo kono wonya nte Ebrima Sorrie Bah ntela nga fo and I will be fully responsible for whatever I said here. Thank you so much, Ebrima Sorrie Bah Lewoti.